హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్. మన ఛానల్లో అయితే ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ అవబోతుంది. సో అన్బాక్సింగ్ ఏమంటే మీరు ఆల్రెడీ తమ్నైల్లో చూసుండొచ్చు. సో మోనో మైక్ గురించి. సో ఇది వచ్చి బడ్జెట్ మైక్. సో 2500లోనే మీకు అయితే దొరుకుతుంది. ఎవరైనా బిగినర్స్ ఉంటే మాలాగా, సో యూ కెన్ బై దిస్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఛానల్. సో ఇది ఎట్లుంది, ఏమి, దీని గురించి అంతా చెప్తాను. ఇప్పుడైతే అన్బాక్స్ అయితే చేస్తాను. సో దీంతో అయితే చూడొచ్చు, యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఉంది. సో మనం దేనికైతే వాడము యూజర్ మాన్యువల్. సో దీంతో విజిటింగ్ కార్డ్ ఇచ్చినారు కంపెనీది అయితే చూడొచ్చు. మెయిన్ మైక్ అయితే దీంతో ఉంది. సో ఇదే మైక్ అన్నమాట. సో దీనిలో ఇంకా మొత్తం మైక్ ముందర అదే ఫిల్టర్స్ ఇంకా అవన్నీ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చి స్టాండ్. సో ఇంకా కనెక్షన్స్కి కొన్ని వైర్లు. సో మొత్తం అయితే కనెక్ట్ చేసి మీకైతే లాస్ట్లో చూపిస్తాం దీంతో వాయిస్ అయితే ఎట్లా వస్తుందని. సో హాయ్ గైస్, మేమైతే సెటప్ అంతా చేసినాం. సో ఇట్లయితే ఉంది సెటప్ అయితే. సో ఇప్పుడు నా వాయిస్ అంతా ఇది దీంతో రికార్డ్ చేసింది. సో ఈ వాయిస్ వచ్చి మీకు పెడతాను. సో మీరైతే డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు. సో ఆ వాయిస్కి ఈ వాయిస్కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో. పాత వాయిస్లో వచ్చి, పాత వీడియోలో వచ్చి మొబైల్ కెమెరాతోనే తీసింది. సో ఇది సపరేట్ మైక్ వచ్చి ఇన్స్టాల్ చేసి సో దీంతో వచ్చి పెడతాను. సో మీరైతే డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు ఇంత తక్కువ బడ్జెట్లో. సో ఇది వచ్చి ఒక బెస్ట్ మైక్ అనొచ్చు. సో అండర్ 2500లో. సో ఈ మైక్ మీకు కావాలంటే నేనైతే లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో అయితే పెడతాను. మీకు కావాలంటే మీరు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేయండి. సో మీకు ఈ వీడియో అయితే నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకో బ్లాగ్లో కలుస్తాం.